Hello, my name's Aniko. I'm a Hungarian language tutor. Welcome to my channel. I'm glad to have you here. This video is the second part of a series on the Hungarian plurals. In the first part, we took some basic steps to get familiar with forming plurals of Hungarian nouns. Let's review quickly. Firstly, we have learned what the plural marker is. Do you remember? The plural marker is the letter K, K in Hungarian. Then we went through how to pluralize a noun that ends in A or E. For example, do you remember what is the plural of macska? Macskák. Or what is the plural of fa? Fák. What about kutya? Kutyák. Dog, kutya. Dogs, kutyák. Cat, macska. Cats, macskák. A becomes a, e becomes e when we pluralize a noun. In today's video, we will learn an essential thing that can be sometimes challenging for learners of Hungarian. If there is a number or a quantifier before a noun, its form doesn't change. It remains singular. Let's see some examples. Kutya, egy kutya, one dog. Two dogs, két kutya. Vagy három kutya, négy kutya, öt kutya. 3, 4, 5 dogs. Or some dogs, néhány kutya. Many dogs, sok kutya. Or another example, virág, flower, egy virág. Két virág, two flowers. Sok virág, many flowers. Nézzünk még pár másik példát. Sütemény, cake. Egy sütemény, one cake. Két sütemény, two cakes. Hány sütemény van a képen? How many cakes are in the picture? Néhány sütemény. 4 cakes, négy sütemény. Négy sütemény van a képen. Torta, egy torta. Hány torta van a képen? How many cakes are in the picture? Két torta. Hány körte van a képen? How many pairs are in the picture? Néhány körte. 5 körte, 6 körte.
Hány bokor van a képen? How many bushes are in the picture? Néhány bokor van a képen. Fa. Tree. Fák, trees. How many trees are in the picture? Néhány fa. Sok fa. Hattyú. Swan. Egy hattyú. Hattyúk. Swans. Több hattyú. More swans. Nézzünk meg egy rövid kis videót. Hány hattyú úszik a tavon? How many swans are swimming on the lake? Néhány hattyú úszik a tavon. Néhány hattyú úszik a tavon. Néhány hattyú úszik a vízen. Thank you for watching. I hope you liked this lesson. See you in the next video. Bye!